Galinaway ni ko nasubong ang ABS-CBN nga mga tag-iya mo, ang mga Lopez bala. Galinaway sila. Siyempre, why naman tada kay away man na sa mga manggaranon. 'Di ba? Pero ang aton lang, because if you still don't know, ang nagtukod sang ABS-CBN, ang iyan nga lolo, kalolo, lolohan, taga Visayas. I-trace ta ila genealogy. So, credits kay Bill Debuque sa Filipino Genealogy nga Facebook group for posting this. Wala yun ang quote kundi nga libro nakuha, but correct ni siya nga genealogy. So, I'm gonna be using this, okay? So, this is the Lopez family, a patrilineal genealogy. Focus today sa kay, hindi tada magtulok sa iban, focus today kay Basilio Lopez and Sabina Halandoni because the family started there. First generation na sila. Now, sa Iloilo na sila halin. And Basilio Lopez is the gobernadorcillo of Iloilo. Okay? Now, they had 16 children ko, no? Ang dire polo lang na ding nabutang. Di na mag-i-discuss ko nga. But, overall, they had 16 children. And isa na nila kabata, si Eugenio. Kaning si Eugenio. And Eugenio married Marcela Villanueva, okay? Ang sister ni Marcela, ginpangasawa man gani actually ni Marcelo. Direo. So, ang Villanueva sisters, the Lopez brothers, Eugenio and Marcelo, married the Villanueva sisters, si Marcela, kag ang isa ka utod. Okay? Pero focus ta kay Eugenio. Si Eugenio, he married Marcela, and together, they had 16 children pod. Eugenio is also gobernadorcillo of Iloilo, okay? Sunod sa saya papa. Isa sa mga bata ni Eugenio kag ni Marcela, si Benito si Benito Lopez. Benito Lopez married Presentacion Hofelenia. Okay? And Benito is also a politician. Naging governor man sa kuno sang Iloilo. However, sadly, ang si Benito, he was assassinated. Gintiro ni siya 4 ka beses, sang 30 years old ni siya. Okay? Na-assassinate siya because of politics. So, he died at a very young age. However, before siya napatay, he already had 2 sons. 2 ka bata, si Eugenio, si Eugenio, and si Fernando. Okay? And ang prestige sang Lopez family, una kay Basilio, kay Eugenio, kay Benito, before sa Iloilo lang na sila nakasenter. Pag abot sa mga bata ni Benito, nga si Eugenio kag si Fernando, dira na nag national level, even international, ang kwarta, prestige, and politics sang Lopez family. Kumbaga, dirigid ba lang nga nag-breakthrough sa ika-4th generation. So, first generation si Basilio kag si Sabina. Second generation si Eugenio kag si Marcela. Third generation si Benito kag si Presentacion. Ang fourth generation, under kay Benito, si Eugenio kag si Fernando. Eugenio, nagtukod, he was a UP graduate and a Harvard-educated lawyer. Kag siya niya ang nagtukod sang ABS-CBN. Fernando became Vice President of the Philippines for 11 years. So, una kay Elpidio Quirino, VP siya, tapos nag-VP man siya ni Marcos. Hasta nag-martial law, si Fernando Lopez. So, focus na di kay Eugenio. Eugenio and Pasita, together, they had children. Eugenio Jr. Si Eugenio Jr., siya na ni si siya na ni si Jenny or si Kapitan. Okay? Si Kapitan, siya na ni ang sa ABS-CBN na was imprisoned by Marcos for conspiring to assassinate the president. And then he escaped and lived in exile. Ay, okay. Iyagali ni Papa o si Ining, si Eugenio Lopez Jr. Senior, sorry. Iya Papa nga si Ining, Eugenio Lopez Sr., he was forced to give up or close ABS-CBN. Kay ginpriso ni Marcos si bata iya nga si Eugenio Jenny Lopez Jr. Okay. So that's why nasara ang ABS. Take note, VP pa ni Marcos si Fernando Lopez pero ginpriso sa Japan ni Marcos. Kaya hambal ni Marcos, he was conspiring to assassinate the president. And then, but when Cory took over
ABS was reopened, and then right now it's passed from Jenny Lopez, Eugenio Jenny Lopez, now to Eugenio Gabby Lopez. So, subong national levels na ang power, hindi ganun national international levels na ang power and prestige sang ABS-CBN. But it's just, do maka-proud man sa aton nga mga Visayas to realize that they actually have Visayan roots. 'Di ba? Halin na sila actually ang pamilya sa Iloilo starting from the late Basilio Lopez and Ma'am Maria Halandoni.